Yo soy Marcos Pérez, soy intensivista. Hi Trabajo there. dentro del My name equipo is Marcos de Pérez. simulación I'm a de critical care campos de physician, Barcelona. and I work Estoy within the simulation team at the Advanced Simulation en el Centre Hospital of the Vall Vall Hospital. y formo parte I'm part of the team del that is núcleo que dedicated to nos training dedicamos both residents and tanto a tutors. residentes como a I work alongside my colleague Daniel Junto conmigo Lopez, está who también also un works in the compañero que area se of llama patient Daniel safety. López, que también trabaja en We've la parte tested Codimg de in both seguridad del scenarios, paciente. with Nosotros hemos probado el residents coding and tutors. tanto en los Before escenarios this, que hemos there was an realizado con unknown con factor nuestros which worried clientes, us, pero and that teníamos was the una perception of incógnita the y que nos different preocupaba y facilitators era who were cómo estos conducting escenarios, simulation cada uno de events los and the diferentes differences in how facilitadores they que evaluated estaban them. con ellos With Coding, se we were estaban able to go evaluando. through videos of Y different entonces lo que scenarios with a hicimos checklist of fue, 5 essential elements of the nos scenario. permitió For realizar example, evaluaciones de estos those related escenarios to hand hygiene. utilizando la herramienta Coding. We then passed Tomamos this estos digital escenarios checklist to con un all the different checklist facilitators to use, and this redactado con allowed unos us to see puntos the y teníamos differences en cuenta and los relacionados similarities in how all of these con facilitators did instrumentos their de evaluation. manos y se lo The pasamos a los results diferentes surprised us. facilitadores. Y Despite the fact that we entonces would previously analizamos always las meet with the diferencias y las facilitators to exchange concordancias views en la after the event evaluación de los and mismos saw that all their escenarios views were por similar, los diferentes when we facilitadores. employed a systematic Realmente and nos sorprendió statistical porque eso methodology crea through que Coding, siempre después de we cada realized that the una similarities de in las formaciones perception que were habíamos often realizado quite y low. con todos los This facilitadores led us para to hacer un taking cambio de action, impresiones, incorporating ese debriefings with cambio de simulation impresiones eran instructors muy after similares. each scenario. Utilizamos una We also metodología created much more automatizada con el lado exhaustive coding rubrics to y ensure realizamos that the un view análisis of the estadístico instructor was y nos not dimos cuenta distorted que in estas any way concordancias during the eran simulation realmente scenario. bajas. Y entonces We are planteamos now currently carrying out realizar an una acción evaluation de of how mejora effective these incorporando actions have unos been. briefings a nuestros facilitadores de cara a los escenarios, así One of the como great virtues unas that we found rúbricas with Coding mucho más is that it's exhaustivas like a Swiss para army conseguir knife. que la visión del facilitador We can use it for the no simplest of simulation actuase scenarios right through to the el briefing extremely que complex nos dé durante todo el simulations at a escenario. multi-professional Y en estos level. momentos estamos realizando una evaluación de esas acciones de In mejora. both cases, we can incorporate the Una de las tagged grandes clips virtudes que into hemos our encontrado con debriefings Coding es and que even analyze them tiene again with una nueva all the different faceta que nos permite participants. utilizarlo desde las simulaciones más sencillas con un This checklist hasta exponentially checklist enriches the extensos reflective con los thinking and participantes. conversations that we have En with resumen, participants. hemos utilizado Coding en una vertiente más In summary, de we've investigación used y de Coding in more than aplicabilidad one aspect of research sobre and la applied it to evaluación evaluating de los simulation escenarios, scenarios pero a for nivel both de los student estudios de los and propios instructor facilitadores performance. y esto lo hemos presentado We've en also congresos presented this at internacionales national como es la congresses, PSEP, such as the así como en CESAP los and hitos CESAM nacionales congresses como ha in the sido el latter CESAP part of este 2022. último 2022 There has been great y interest from our con gran colleagues, interés por especially el once resto they've de seen the compañeros systematic al and ver exhaustive una methodology metodología which has allowed sistematizada us y to no carry out this exhaustiva type of que nos ha assessment. permitido